Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi. Tadi pakai laptop tak tahu kenapa dia tak dia punya video tak. Okey. Yalah. Ni kawan-kawan Adil lah semua ni, satu kos kan. Sekali. Ya. Yalah, baiklah. Kita mulakan Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Dan salam sejahtera kepada semua kawan-kawan dan juga Puan Hafiza. Pertama sekali saya ingin mengucapkan ribuan terima kasih kepada Puan Hafiza kerana meluangkan masa bersama kami untuk sesi interview session kali ini. Jadi Puan sihat Puan? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah sihat Okey, kami sekumpulan sebenarnya dalam mendapat tugasan daripada lecturer untuk menemuduga engineers untuk menceritakan tentang pengalaman-pengalaman dalam kerjaya engineer. Jadi pertama sekali soalan saya kepada Puan adalah, bolehkah Puan memperkenalkan diri Puan secara ringkas dan menerangkan latar belakang Puan dalam pelajaran dan dunia pekerjaan dan juga pengalaman kejuruteraan Puan? Panjang soalan. Nama Hafiza, nama penuh Hafiza Yati binti Abdul Hamid lah. Kan? Saya apa dia kata? Latar belakang saya sebenarnya sekarang saya dah tak bekerja sebagai engineer, tapi dulu saya bekerja sebagai engineer lah. Saya mula dengan ambil degree kan. Lepas SPM tu saya ambil A-level sebab kita buat A-level ni untuk persediaan sambung pelajaran ke peringkat degree di luar negara kan. Jadi selepas ambil A-level tu, dalam masa ambil A-level tu kita ada pilihan lah, kita nak pergi bahagian engineering ke kita nak pergi bahagian lain. Tapi dalam banyak-banyak subjek yang saya ambil 3 subjek A-level. Saya ambil maths, fizik dengan account. Sebab masa tu bila dah ambil account, lepas habis A-level dan saya decide untuk sambung degree di UK, United Kingdom, University of Huddersfield dalam Electronic and Communication Engineering. Habis belajar degree dalam 3 tahun kan, saya kembali ke Malaysia dan saya bekerja di sebuah syarikat multinational company, Western Digital, Malaysia Sdn Bhd. It's a US based company. So Western Digital ni dia is a manufacturing company yang manufacture hard drive. So kalau you all buka komputer tu, kalau komputer lama-lama lah, kalau komputer yang desktop tu, kalau you buka ada satu hard drive tu kan, hard drive tu kebanyakannya sama ada diproducekan oleh Western Digital ataupun company-company lain lah macam Seagate, masa zaman tu AMD, and kalau komputer laptop pun ada juga, dia panggil flash drive. Flash drive tu one of our product jugalah masa tu. Jadi selepas bekerja di Western Digital selama lebih kurang 10 tahun saya rasa, dari 1999 sampai 2009, saya sambung pelajaran ke master degree di United Kingdom di University of College London dalam bidang teknologi entrepreneurship. Kembali semula ke Malaysia, saya sambung bekerja di Western Digital, kemudian bekerja di Crest di Penang selama 4 tahun dan kembali semula ke Western Digital, lepas tu baru berhentilah. So yang itu you boleh nampak dalam I punya LinkedIn profile, you boleh nampak lah. Kalau kan I ada bagi Adi my LinkedIn profile, so you can see the flow of where I progress in my career. Okay? Okey, baik. Soalan kedua daripada saya, mengapakah Puan memutuskan untuk belajar dalam bidang kejuruteraan? Itu soalan dia. Adakah terdapat pengalaman atau pengaruh tertentu dalam hidup Puan yang memberikan kesan kepada keputusan Puan untuk memilih kerjaya ini?
Tadi hampir-hampir dah nak jawab soalan tu sebenarnya. Sebab dah baca dulu soalan kan. So lepas ambil A-level tu kan I cakap I ambil A-level minimum kita kena ambil 3 subjects. So I took maths, physics and account. Masa tu I have the option of doing accounting. So ingat ke masa tu nak jadi accountant kan? Tapi bila I belajar account, it doesn't excite me as much as physics does. So I'm more inclined to physics. So saya lebih faham belajar fizik dengan maths daripada saya belajar account. Walaupun saya okay belajar account tapi masa dalam kelas okay, tapi bila exam je mesti tak pernah balance-nya saya punya balance sheet. So that's one of the reason why I think that my strength is more in scientific subjects rather than economics or financials lah that time. So saya decide untuk sambung pelajaran dalam bidang kejuruteraan lah kan. Sebab kita tengok kita punya kekuatan di mana dan kita punya kekuatan dan apa yang kita suka kan, apa yang kita enjoy more doing. So I enjoy learning science more than account based punya subjects lah in a way. Itulah. Tak ada pengaruh pengalaman atau pengaruh tertentu tu tak ada sebab masa tu I rasa among our relatives tak ramai. Ada yang jadi engineer tapi masa tu kita pun tak berapa follow sangat kan macam mana kerja dia sebagai engineer sebab yang I ingat I think masa tu seorang je cousin yang jadi civil engineer, so it's totally different than the path that I ambil lah masa tu. So tak adalah kita tanya-tanya sangat ke apa. Okay, next. Assalamualaikum Puan. Nama saya Muhammad Wais bin Yusof. Ya, Wais. Okey, soalan daripada saya. Apakah sebenarnya aktiviti harian ataupun mingguan yang menjadi kebiasaan untuk Puan sebagai seorang jurutera? Apa sebenarnya tugas dan tanggungjawab utama Puan sebenarnya? Kalau masa tu, it depends on your role. Kalau masa, okay, if I cerita based on my pengalaman as a junior engineer, let's say macam you as a fresh graduate engineer masuk dalam company, your role will be different than if you are a senior engineer ataupun when you are a manager already, kan? So kalau if I tell you based on if I'm a fresh graduate engineer, my routine would be when I come to work. Masa tu bila I first join, I was a reliability test engineer. So for me is to look into my task lah. So I punya task is a lot of the time is about testing the product, and then lepas kita test product kita kena look into the reports of the reports of the day lah, maknanya kita punya testing tu fail ke pass ke, tu kita punya tugasan harian macam tu lah. So ada certain task yang kita follow up daripada the day before. For example, ada test yang kita buat product tu fail and then kita kena buat report kan, kita kena buat report dan kita kena present. That is a basic task of maybe a fresh engineer, a junior engineer. It depends on the task kan. But when you are higher up, bila you as you progress in your career, if let's say you become a senior engineer or or manager in a role kan, your task would be your task and responsibility might be different kan. You ada juniors that you have to supervise, you have to go to meetings. So some of the, let's say basically when I was in new product introduction department, masa tu I MPI ni dia banyak introduce produk-produk baru kan. Kita banyak develop produk baru. Maknanya I bukan buat test engineering dah. Yang masa I junior tu I buat testing produk kan. Yang ni I kena manage the development of new product. So I kena manage banyak department. So under my authorization, I kena manage other departments punya work.
kan, I kena manage other groups punya work as well. So I kena liaise banyak dengan department testing, department product, department software for example. So kita akan arrange meetings. Sometimes especially in a multinational company, pagi-pagi je mesti akan ada meetings yang kita engage with the US, with our US counterpart, together with our Thai counterpart, sebab kita ada team yang work in different locations but working on the same project for example. So pagi biasanya akan ada meeting dengan all these different locations and different our team in different locations kan, and then after we've done with the meeting, kita tahu dan decide what we have to do for the day for example, or for the week for example. So those are the things so not every day is not every day routine, bukannya macam every day is the same meeting, tak. Sometimes ada certain meetings tu only once a week or twice or every 2 weeks once. Ada certain meetings that you have to do every day. So benda tu akan bertukar lah selalu depending on the projects and the situations that you are in at the time. Okey Puan, soalan kedua daripada saya. Apakah aspek yang paling memuaskan untuk menjadi seorang jurutera pada pendapat Puan? Adakah terdapat projek atau pencapaian tertentu yang Puan banggakan sebagai seorang jurutera? Oh, definitely lah. Ada sometimes we are challenged into we are challenged in a certain project untuk achieve certain things. For example, macam masa kita dulu, I ada kena in charge macam 6 or 7 products where it's already in manufacturing, tapi kita nak lower down the cost of the product, for example, kan? Kita nak, macam mana kita nak lowerkan cost of the product yang kita dah currently in mass production without sacrificing the quality, and without kita nak maintain the quality kan, tapi kita nak lower the cost of production of the product, and then the product is already running in production, dan kita nak minimize impact to our customers when we do this. Maknanya not only minimize impact to customers but also minimize impact to the changes that we did in the production line. If I cakap, kalau macam nak cakap tu, macam kalau I cakap tu you nak imagine pun susah, tapi sebab kita production line kan banyak kan. Bila kita develop product kan dia ada macam assembly line, ada banyak. So how do you make changes to a certain product by minimizing the impact to the production line? Sebab production line sentiasa run, tapi you tak nak. So that's one of the things that I think bila kita berjaya buat as a team kan, when we achieve it, is one of the most satisfying thing for us, for engineers. You know, we achieve the bottom line, we achieve what we set to do in the beginning. So the goals, bila kita dah set goals and we manage to achieve it, those are one of the things that make us really proud as a team lah, kan? Itulah. Okay. Puan dengar suara saya, Puan? Sorry, next. Apa dia? Dengar ke suara saya? Dengar. Okay, so nama saya Nik Fazil. So sepanjang Puan bekerja sebagai engineer, saya pastilah mesti terdapat halangan atau cabaran yang Puan alami. So cara untuk mengatasi cabaran ni adalah diri kita sendiri, macam mana kita handle situasi tu kan. So saya nak tanya Puan, apakah cabaran yang Puan hadapi dan bagaimana Puan mengatasi cabaran itu? Dia cabaran atau halangan dalam bekerja tu memang sentiasa ada. Tapi kalau if you say that macam mana you nak atasi tu, you definitely, kalau you duduk senyap dan tak buat apa-apa, you ignore, I mean like you are given a task, and then you are given a challenge, and then you don't know how to do it, for example kan. You don't just sit around and wait for the solutions to be
to drop from the sky. Itu memang takkan terjadilah kalau you just sit around. So apa yang paling penting is you have to be brave. One thing, you have to be brave and you have to seek help and seek advice from people yang you know that can help you progress to the next level lah, kan. Simple benda yang I bagi macam ni lah. Masa I di US, I was in US. It was only like my second day there. Masa tu macam jet lag lagi kan, and masa tu I pun baru junior engineer, maybe I pun tak ingat, not even senior engineer kot kan. Tapi my boss in the US masa tu give me a task, Fiza, can you go to another building? So, can you go to another building? Dia cakap, and that building is you kalau you jalan kaki memang jauh lah. You have to drive there. Can you go to another building and meet this guy and pass him this sample of product that we bring from Malaysia for him to take a look kan, for example. So kalau I seorang macam mana I nak pergi building tu, I tak tahu jalan kan. So rather than I ask my boss, I ask the secretary. For example, ini simple example. I went to the secretary and tanya, how can I get to the building? She said, oh, you can borrow this car. Okay, I pinjam kereta. I just tanya jalan macam mana nak pergi, then I went there. So when I went there, I met new people. I get to know them, and then I get to deliver my task, and also gain knowledge when I talk to them and they teach me some stuff. So those are the things that you kena berani lah. In a way, you cannot, when you are stuck, when you are not sure, either you seek someone help, to and advice for you to progress. You don't just sit around and wait. Because if you sit around and wait, solution doesn't fall from the sky. Macam tu. Ada banyak lagi contoh-contoh lain, tapi macam itu one of the simple one yang I boleh bagilah, yang I ingat. Okay. So soalan kedua saya, kalau kita kerja kat mana-mana pun, mestinya teamwork skill tu penting dalam satu pekerjaan. So soalan saya, sejauh manakah pentingnya kerja berpasukan dalam kerja kejuruteraan puan? Boleh puan berikan contoh khusus projek ataupun mana-mana situasi lah mana kerja berpasukan adalah penting? Oh, definitely. Sebab kita buat kerja ni, kita bukan buat seorang-seorang. We are not like macam YouTuber ke content developer. You go and record dan you buat content bla 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 kan. Kita, what we do is that when we develop product, we have multidisciplinary skills required to develop the product. Macam I perlu software engineer, I perlu hardware engineer, I perlu macam-macam lah. I perlu NPI engineer, I perlu test engineer. So all these people dalam satu team kadang-kadang tu boleh ada dalam 50 ke 100 orang. Imagine, for a big project, for example. Kan? Ada at one time, I remember masa tu kita ada a big issue that we need to solve. And the thing is that it requires everybody cooperation to help resolve it before the next day. So some of us yang memang very key in that project team, we have to work with the US team. So you imagine the time difference. Kan? Kita kat sini time tu kalau kita pukul 8 pagi, dia orang dah nak malam dan petang ke? Dah nak malam lah, dah nak malam kalau kita 8 pagi. So, since we discover the issue petang tu and we need to convey to them and we cannot wait sampai esok pagi baru nak beritahu dia orang. Maknanya, let's say I habis kerja pukul 5 kan? Kalau I habis kerja pukul 5, I nak terus balik kan? So, I tak boleh bercakap dengan dia orang lagi. So, I meeting dengan dia orang esok pagi baru I bagi tahu problem tu. So problem tu akan disolvekan lambat, betul tak? Akan di-delay lagi. So what we did is that as a team in Malaysia, some of us yang key to the team, we stayed back. We stayed back sampai malam lah, lewat juga kan. With the team to have a call with the US morning time. Masa tu pagi dia orang is our 10 o'clock kot. Our 10 PM.
our 10 PM tu dia orang baru masuk kerja kan. So dia orang masuk kerja and then we get to relay the issue that we discovered here for them to solve it over there, so that when we come back the next morning they might have a solution, you know, for us to progress. So that way we progress faster sebab kita ada deadline. Bila kita ada project tu, certain project tu dia ada deadline yang kita kena meet, that we cannot, kalau kita miss, kalau kita delay untuk resolve certain things, dia akan impact deadline yang benda lain. So those are the one of the things lah. Okay. Okey, Next. nama saya Irsyad Syahmi bin Husaini. Okey, pada pendapat Puan, apakah kebolehan atau ciri-ciri penting yang perlu ada pada setiap jurutera? Boleh Puan terangkan secara detail? Yang pertama definitely your, I think is your technical skill. If you are a technical engineer, you have to be very well versed in your subject. Maknanya kalau you memang engineer dalam bidang electrical, you kena well versed lah dengan all the terms and everything kan. Kalau you itu one of the key. Itu sebab itu your main skills. For example, your technical skills is your main skills. But the next one is that you punya analytical skill. So you have to be you have to really sebab your technical skills are like numbers kan. Dia macam very clear cut. Benda tu very clear cut. Bila is physics, maknanya benda tu boleh nampak clear, tapi based on the data, those are data for you and you have to analyse those data based on that technical data. You yang kena analyse and you kena provide judgement and also solution. You kena provide all the guides lah based on your technical punya skill. So you kena, one of the most important skill is your analytical skill and also your articulation skill. When I say articulation, apa maksud dia articulation? Articulation tu is how you explain it, how you articulate lah. If you look up the word articulate means how you express, you know, your even your opinion, how you express your opinion, your analyzation of a certain data, of certain situations. Also itu one of the important things yang you kena ada as an engineer for me. Sebab kalau you tak boleh nak explain, macam you dah buat all your analytical work, you dah check all the data, or your data represent this blah blah blah, and then you bagi je data tu but without analysing or without explaining the data, then there's no point. Betul tak? So that's one of the most important skills yang you kena ada. You have to be very analytical and very articulate. Okay, next. Okay. Attitude juga penting ya. Betul. Attitude memang penting lah. Attitude dalam apa-apa pun, adab, semua tu, itu bukannya dalam kerja sebagai engineer je, dalam kita as a person pun kita kena carry that. Okay, lagi? Assalamualaikum. Nama saya Muhammad Farid bin Syazhar. So soalan saya nak tanya ialah, boleh tak Puan bagi sikit nasihat ataupun mungkin petua kepada pelajar yang mungkin dia nak berminat nak teruskan bidang dalam kejuruteraan? Adakah bidang kejuruteraan ni perlu dijadikan keutamaan kepada para pelajar atau sekadar beri perhatian ke? Mungkin jadi pilihan kedua ataupun pilihan ketiga pada mereka. Pertama sekali you kena tanya diri you sendiri, why you ambil engineering, betul tak? So some people tak semestinya, kalau you betul-betul berminat untuk kerjaya dalam bidang kejuruteraan, then of course my advice is teruskan, but then jangan macam stop there. Maknanya kalau let's say you ada peluang untuk tambahkan ilmu, untuk sambung, untuk enhance your knowledge in engineering, you should. Sebab engineering ni dia bukannya
dia bukannya macam statik, dan dia bukannya macam sekarang je. Dia ilmu tu sentiasa diperbaharui kan. Even sekarang pun you tahu kan, sekarang kita ada banyak teknologi baru, kita we are going into AI and all that. So people are saying AI will replace a lot of jobs. So how do you make use of this new technology to help you to enhance your career dalam bidang kejuruteraan, dalam engineering. So if you're keen, if you are keen in that ni, you cari satu. My advice is that kalau you betul-betul dalam you dah tahu kan, you memang this is the path that you want to go in, bila you dah grad atau sebelum even before you grad, you dah study company yang you aspire to work for, kan? So you dah study those companies and you basically understand what they do, what the company does, and who they look for, and you develop yourself to be able to you should develop yourself and your skills towards achieving, becoming their employee, for example, kan? So but make sure memang sekarang you tengah study, tapi while you are studying, you should also start looking up, okay, these are the companies I want to work. If let's say macam you sekarang apa, electrical kan, all of you electrical kan, electrical engineering so Betul. maybe you want Betul. betul kan. So maybe you look for, you kata the companies that you want to look for, probably companies in electrical power, for example kan. So what are those companies? You probably know only TNB, tapi actually ada banyak lagi company lain, betul tak? So there's not only TNB, ada Malakoff lah, ada YTL lah, YTL Power lah. And actually electrical engineers are not only in those companies. Actually even MNC yang multinational company yang electronic company yang ada dekat Penang yang banyak-banyak tu pun ambil juga electrical engineers. So it's not, so don't limit yourself and then go check out. You know, when I mean check out, right? You go and check out dia orang punya job posting, kan? You type company macam Intel, for example. You type, tengok dia punya job posting, apa dia punya requirement. For example, degree apa yang dia nak, kan? Kalau you terkena dekat situ, it's one of your, so you don't limit yourself. Don't limit yourself into satu cabang je. If let's say you nak pergi ke lain sikit, you explore lah. Itu cara you ni. So jangan just terlalu rigid sampai nanti you limit yourself untuk certain path kan. Sedangkan company-company macam even oil and gas pun ada juga ambil electrical engineers kalau tak salah saya. So cuma especially automotive company kan. Automotive company pun mungkin ada juga ambil kan. Dia orang ambil untuk certain area sebab even dalam kereta pun sekarang kita ada banyak guna electronic kan. So you kena tengok tu. That's one of the thing lah yang akan saya nasihatkan student-student, you go and research companies yang ambil people background in electrical kalau betul-betul you nak masuk engineering punya bahagian. Okay? Teruskan dengan last soalan. Okay. So soalan saya yang terakhir berkait dengan subjek kami Engineer and Society. Boleh tak Puan kongsikan sikit sebarang mungkin kerja-kerja atau usaha-usaha yang pernah Puan terlibat, mungkin membantu dalam komuniti kejuruteraan ataupun Puan pernah menyumbang semula kepada masyarakat? Kalau in the past memang I adalah bagi talk dekat college community, dekat university, dekat UM for example, untuk student-student yang sedang sambung belajar, things like that lah. Kalau dari segi CSR tu kita adalah bagi kita ada menyumbang pada golongan-golongan kurang upaya macam tu adalah juga kan, tapi itu dululah. Sekarang ni tak adalah kan, sekarang ni I dah retire. So adalah kita memang ada bagi talk and all that, so advice pada student. Actually yang macam interview macam ni dah berapa kali dah I buat. Bila student-student minta tu, I okay je untuk tolong diorang share pengalaman. Sebelum ni pun ada juga student yang minta.
Itulah sedikit sumbangan yang I boleh bagi. Baik, setelah semua soalan kita sudah ditanyakan, jadi rasanya di sini sajalah kita soalan-soalannya sebelum kita bersurai. Boleh tak kita ambil gambar sama-sama? Okay, jadi Boleh. 1, 2, 3. Lagi 1, 2, 3. Baik, sebelum itu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Puan Hafiza Yati sekali lagi kerana meluangkan masa menceritakan pengalaman-pengalaman yang sungguh-sungguh menarik dan sungguh-sungguh menginspirasikan kepada kita semua, kepada kami semua. Jadi kami ingin mengucapkan selamat maju jaya kepada Puan Hafiza untuk kejayaan pada masa hadapan, insya-Allah. InsyaAllah, amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Okay, all the best. Terima kasih. Bye. Terima kasih, Assalamualaikum. Puan. Selamat. Assalamualaikum warahmatullahi